Okay, hi everyone. So ఇవాళ మనము 18th ఆటా కన్వెన్షన్ అండ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. This event is going to take place June 7th, 8th and 9th in Atlanta, Georgia. చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఏమో బ్యాంక్వెట్ ఉంటుంది ఫ్రైడే, తర్వాత మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ ఉంటుంది సండే నైట్, అండ్ మధ్యలో చాలా చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. అండ్ అందరికీ ఉంటాయి, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళకి చాలా వర్క్ షాప్స్, యాక్టివిటీస్, గేమ్స్ కానీ, కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కానీ, స్పిరిచువల్ ఈవెంట్స్ కానీ చాలా చాలా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ బిగ్ ఈవెంట్. అండ్ ఆల్ అరౌండ్ ద కంట్రీ, చాలా మంది ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారు, సెకండ్ టైం వస్తున్నారు, థర్డ్ టైం వస్తున్నారు. వాళ్ళకి చాలా దే లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. And as you notice, name the youth conference in undi. So primarily it is going to be targeted to our youth, our Telugu youth, and at least 50% and youth untaru. And it is for, building those relationships and network and friendships. And ATA is giving very much importance to this youth. And manki ippudu youth team unnaranamata ikkada. Vallu emantaro ee event gurinchi manam kanukundam. Hi everyone, na peru Vinita, and ivala manamu 18th ATA Convention and Youth Conference gurinchi maatladukuntam. It is going to be in Atlanta on June 7th, 8th and 9th weekend. Chala festivities jarugutunnayi annamata. First emo banquet untundi Friday, tarvata musical concert untundi annamata Sunday. Kani andarki activities unnayi annamata for all ages. So everyone around the globe is looking forward to this big event. And, if you notice the name, it says Youth Conference. So it's going to be primarily for the youth, and that to Telugu youth. And it is very important to cater this event to the youth because, our youth is our future. And we have the convention youth team here. So let's see what they have to say about this event. So hi Sahiti, and how are you? Preparations etla jarugutunnayi? Association ki em contribute chestunnau? And also tell us a few words about yourself. Hi, my name na peru Sahiti. I've been I grew up in Atlanta for the past 15-20 years, all my life basically. Ikkada ATA convention jarugutundi. We're so excited. We've been planning for the past 3 weeks, 3 months. It's just been going on and on. It just feels like forever. But yeah, chala activities chestunnam. Andaru vachi chala celebrate cheyochu. Awesome. That's great. And it's going to be close to home, so it's probably very easy for you to go to the event space probably, or keep in touch with all of the event coordinators. So that's really nice that you are living in Atlanta. Mm-hmm. All right. Hi, Rohit. What is your contribution to the association and primarily the youth committee? And ATA youth ante enti in general?
what are you aiming to, achieve by having this, collaboration and meeting of all these youth people from around the country? Hey, Vinitha, how are you? I'm doing Um, good. my name is Rohit Giredi. So నేను ఉండేది షార్లెట్ యాక్చువల్గా నార్త్ కెరోలైనా. I actually moved over during high school అప్పుడు. So అప్పటి నుంచి ఇన్నే పెరిగిన. Ata for me is like just a place where I get to see my friends that I've made over time by going to these events. చాలా సార్లు నాకు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి I've moved around different states. So ఎప్పుడు like close friends like ఉంటారు బట్ చేంజ్ అవుతుంటుండే. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ నా ఒక ప్లేస్ ఉన్నందుకు ఐ కెన్ మేక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో కన్వెన్షన్ తర్వాత కూడా కలుస్తుంటాం. సో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ ఫర్ మీ. లాస్ట్ ఇయర్ 2022 డీసీలో కన్వెన్షన్ అయినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అయిన ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళని కలిసి దెన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 years తర్వాత ఇట్స్ లైక్ రియూనియన్ సింగ్ దెమ్ అగైన్ ఫీల్స్ గుడ్. సో ఇయర్ ఏంటంటే ఆటకి నేను కోచర్ లాగా చేస్తున్నాం. సో Okay, మాకు ఏంటంటే awesome. యూత్ events కి ప్లానింగ్ జరుగుతున్నది అండ్ ఫర్ మీ just I want everyone to come for the weekend and have fun basically. That's the goal. Um, నీకు చాలా స్నేహితులు వచ్చినట్టున్నారు ఆట కన్వెన్షన్ వల్ల. Yeah. వాళ్ళు ఐమ్ గెస్సింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. Yeah, actually చాలా మంది నాకు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అండ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను షార్లెట్ ఉంటా కదా. సో ఫర్ మీ లైక్ ఐ వర్క్ హియర్ ఆల్సో. సో ఫ్రెండ్స్ని కలవాలంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ వెళ్తా లేకపోతే అట్లాంటాకి వెళ్తా, కన్వెన్షన్ ఆడుంది కదా. సో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ అయినందుకు నా దట్ ఇప్పుడు వెళ్ళినాను కన్వెన్షన్ కి ఎవ్రీడే ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ ఈవెంట్ కొత్త ఫ్రెండ్స్ కలుస్తుంటారు ప్లస్ పాత ఫ్రెండ్స్ మిక్స్ అవుతుంటారు. సో ఇట్స్ గుడ్ వే నాకు నెట్వర్కింగ్ కూడా అయినట్టు ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో కొత్త వాళ్ళని కలిసినట్టు కూడా ఉంటుంది. సో All right, thank you for that. Nishita, to you, tell us about yourself and ఎంత ఆఫెన్ గా మీట్ అవుతారు టీమ్ అంటే నైట్సా వీకెండ్సా ఎన్ని అవర్స్ మాట్లాడుకుంటారు ఈవెంట్ గురించి? అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నిష్త. నేను కూడా రోహిత్ సాహితీ లాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆట మీదే పెరిగాను. ఆట ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ ఎందుకంటే ఐ డిడ్ంట్ గ్రో అప్ ఇన్ అ వెరీ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మై ఎంటైర్ కనెక్షన్ విత్ తెలుగు కల్చర్ మొత్తం ఆట నుంచే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ రోహిత్ చెప్పినట్టుగా చాలా మంది నేను రోజు మాట్లాడే ఫ్రెండ్స్, రిలే అయ్యే ఫ్రెండ్స్ నేను ఆటలోనే కలిసాను. సో అందుకు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినట్టే వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలని ఇన్వాల్వ్ అవుతూ వస్తున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి. And about me, I'm a financial analyst. I'm based out of Michigan and New York City. And ఆట వరకు వస్తే మేము కన్వెన్షన్ సీజన్ లో, సో ఇప్పుడు కన్వెన్షన్ ప్లానింగ్ కొరకు ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ 2-3 times కలుస్తాము ఓవర్ video, Zoom, Google Meets, because అందరం వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి ఉంటాం. And I think that's also what makes us so unique, because we all come from virtually everywhere around the United States, but we're able to meet through this one platform and make friends and connections. And actually convention appudu enta enjoy chesina road cheppinattu convention ayipoyina kuda ante close ga untam, and we try to meet every 2-3 months idana aata event unna lakapoyina occasion pettukoni. So it's been a very very strong networking platform for all of us. ఎంతమంది ఉంటారు మీ టీమ్ లో? మా టీంలో జస్ట్ ఇప్పుడు ప్లానింగ్ కొరకే ఒక 30 members ఉన్నారు, బట్ overall convention is attended by 200 to 300 youth members across the US, and this number honestly just grows and the connections just keep getting stronger every year. All right. Yeah, seems like the marketing has been really great to attract all the individuals. All right. Sahiti, elanti different activities unnai convention lo ee youth members ki? So actually convention 7th, 8th, and 9th. So we have different events planned for each day. On the Friday night Roju, we have a whole banquet planned for the event. So it has multiple parts to it. So starting we are doing like a karaoke event, once for like a fresher type of meet and greet type of part of the banquet. Thought the dinner into the end of the night we're doing like a DJ where we'd have like a dance floor and their galvachu matlarteru, they'll just make new friends and they'll just give an opportunity for that. For Saturday we have 2 events planned. One is a heartfulness event. Adi koncham andarni oka space lo petti matladanki, like just to give an opportunity to like talk about similar problems you could under face chesedi. And then we have
a celebrity meet and greet event, obviously. అందరూ వచ్చి కలవడానికి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారు ఆటకి. దాంట్లో కొందరిని to give like the youth the opportunity వాళ్ళని కలవడానికి. And then on Friday, Sunday, we're having like dance workshops. ఇక్కడ dance చాలా మంది చేస్తారు, and it's something that like brings us all together. ఇక్కడ community లో. So we're doing a dance workshop where we're bringing youth from Atlanta to come and do their own styles. So one of them will be like kuttu, and then the other we're doing like hip hop for people to come and learn and just make new connections. Yeah. Wow. So చాలా activities జరుగుతున్నట్టున్నాయి. And which of the activities was your contribution? అంటే ఈ ఐడియాస్ అవన్నీ ఎన్నెన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి, and finalize అవ్వటానికి, how long did it take? చాలాసేపు పట్టింది అన్ని ఫైనల్ చేయడానికి, బట్ అన్ని events అందరం కలిసి డిసైడ్ చేసాం ఏది కరెక్ట్ గా ఉంటుందో, ఏది అందరూ లైక్ ఎంజాయ్ చేస్తారో చూసి we just decided together. Yeah, ఈ మధ్యన డాన్స్ వర్క్షాప్స్ అయితే చాలా హిట్ అవుతున్నాయి. So Yeah. I think that's a really great idea. Mhm. ఏమన్నా సాంగ్స్ ఉన్నాయా మైండ్ లో? ఇప్పుడైతే అంటావా is very popular. Okay, yeah, that would be a really good song. All right, thank you. Rohit, ఎంతమందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈవెంట్ లో? అండ్ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. టర్న్ అవుట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? సో ఇప్పుడు యూత్ ఈవెంట్స్ కి నార్మల్ గా లాస్ట్ ఈవెంట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. బేసిక్లీ లాస్ట్ టైం అయితే మాకు యూత్ క్రూజ్ చేసినప్పుడు 250 మెంబర్స్ వచ్చారు, అండ్ దెన్ మిగిలిన ఒక 100 మెంబర్స్ ఏమో స్పేస్ లేకుంటే బయట వెయిట్ చేశారు. Oh no. అలా కావద్దని ఈసారి బ్యాంక్వెట్ చేస్తున్నాం. సో Okay. బ్యాంక్వెట్ in that at least 400 members పడతారు. So that should not be a problem. Our turnout, we're expecting to be actually pretty full. So more than Okay. 300 people. దాని తర్వాత ఐ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐఎస్టీ ఉంటుంది అందరికి. సో obviously day of the చాలా late గా convention అందరూ వచ్చి Yeah. can I buy a banquet ticket అని అడుగుతారు. So obviously I thought ahead and I was like, we need to get more bands. So around 300 to 400 people basically is how much we're expecting for the youth banquet. Awesome. So ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని పబ్లిసైజ్ చేయడానికి, what kind of measures are you doing? So do people know about these events? And how are you trying to engage them to participate in all 3 days? Yeah, I mean, besides like just social media and like Instagram flyers పెట్టడము, and then Maku for ATA members specifically, we have our own email chains that we usually wow. send out like group emails like every couple weeks. Okay. So చాలా మందికి ఏంటంటే ఎక్కువ పేరెంట్స్కి వెళ్తాయి ఈమెయిల్స్ అవి. బట్ యూత్ events ఉంది QR code or like a URL పెట్టినాం అనుకో, ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే the parents obviously tell their kids or sometimes force their kids that it's going to be a fun event, you should come and JP. That's one way. And then also I think we've had a couple of especially in the local Atlanta area, Chanaman flyers, because there's a big Indian community in Atlanta, like stores, restaurants, little flyers for them, so people can see it in person as well if they really want to come. So Awesome. All right, thank you. Nishita, ఏమన్నా స్పోర్ట్స్ ఆర్ గేమ్స్ అట్లాంటి ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా, లేకపోతే ఇందాక చెప్పిన ఈవెంట్స్ ఏనా? Actually, there is manki sports committee kuda undi. So వాళ్ళు sports గురించి events and discussions అవన్నీ కూడా organize చేస్తున్నారు. But it's kind of like a sport, but మేము ఒక event plan చేస్తున్నాము in coordination with Heartfulness. So Okay. spilling the sauce అనే event ఇదేంటంటే ఇది ఒక గేమ్ లాంటిదే, కాకపోతే అందరినీ సాయితీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక రూమ్ లో పెట్టి మనసు విప్పి మాట్లాడదాం అంటారు కదా, అలానే. సో అందరినీ యూత్ కి ఏవి రెలవెంట్ టాపిక్స్, సో దాని గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగి ఒక చిన్న గేమ్ లాగా ప్లాన్ చేసాము. So it will be very similar to a sport where everyone is in one room congregated and not really competing but trying to build one main goal together. So that's kind of like a sport type activity that we have. But alane convention ko vachina vallandaru common interests so bond you can go to sports events, sports committee while plan chese discussions kani events kani untai. So overall, like once we get people together, the ideas of what they can do are endless. yeah, Awesome. adding on to that actually, just real quick, it's not like fully youth, but ఇప్పుడు actually ఒక 3 months నుంచి ఆట like cricket, ఆట volleyball, Oh ఆట wow.
Okay. badminton, I think total 10 sports ఉన్నాయి. So Mhm. అవి competitions in different cities in like I guess different chapters of ATA జరుగుతున్నాయి. And then finally like when you do the award ceremony, Mhm. convention అప్పుడు ఉంటుంది. So not like the sport event that's going to be happening during the convention, but Mhm. about 5-6 months నుంచి చేసిన events కి finally like all these people won their prizes. So they're going to come and then we're going to do award ceremony Saturday evening. So Oh, it's really awesome. That sounds great. And you can meet people to participate in these events going forward. Mhm. ఇప్పుడు ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ ఈసారి చేయలేకపోయారు అనుకోండి, ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? సో అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ అండ్ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు చెప్పగలరు? యా డెఫినెట్ గా ప్రతిసారి కలిసినప్పుడు మేము ఒక గ్రూప్ చాట్ క్రియేట్ చేస్తాం అందరూ కనెక్టెడ్ గా ఉండేకి. అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే గోల్ ఏంటంటే కన్వెన్షన్ 3 రోజులే కాదు కానీ తర్వాత కూడా అందరూ కనెక్టెడ్ గా ఉండాలి, మనకంటూ ఒక కమ్యూనిటీ ఉండాలని. సో Yeah. దాంట్లో లైక్ లాస్ట్ టైం ఒక డిస్కషన్ ఫోరం కావాలనుకున్నారు అందరూ టాపిక్స్ మాట్లాడుకునేకి, పాలిటిక్స్, మూవీస్ అన్ని. సో అవి కంటిన్యూ చేస్తే పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ మీటింగ్ అండ్ దట్ డిస్కషన్స్ ఆర్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్. సో maybe next time we decide, oh, we want to do a soccer tournament. Avi, we can do it Yeah. convention right and a plan. So that communication is something that is our goal to achieve with this. Yeah, that seems like a lot of fun. Right. సాహితి, ఇప్పుడు ఈ ఆట కన్వెన్షన్ లో కొంచెం స్కూల్ కి, కాలేజ్ కి ప్రెప్, కౌన్సిలింగ్ అట్లా కూడా జరుగుతున్నాయి, SATs and ACTs or any other competitive exams. Can you give us more insight on this? So అంటే ఎలాంటి సెషన్స్ ఉంటాయి, ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ సెషన్స్, అండ్ ఎంతమంది వస్తారు ఆ సెషన్స్ కి? So Ata only 3 days కాదు కదా. So for the past like year round, they provide SAT, ACT like tutoring sessions outside of just the conference itself. చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చాలా మంది ఇప్పుడు చాలా కంపిటేటివ్ అయిపోయాయి కాలేజెస్, I know. acceptances and అవన్నీ. సో చాలా మంది వెళ్తారు యాక్చువల్లీ. యూజువలీ అవైలబిలిటీ బట్టి జూమ్ లో కొన్ని సెషన్స్ ఆఫర్ చేస్తారు. అండ్ there's also some in-person classes too. And అది ఓన్లీ అట్లాంటాలో కాకుండా like whole like countryలో different locations లో కూడా పెడతారు వాళ్ళు. It's really helpful just because of how competitive everything is becoming now. In the conference itself, like ఈ 3 days లో చాలా like workshops లాగా ఉంటాయి. There's workshops where professionals వచ్చి కొంచెం like వాళ్ళ life story, how they got to the point that they got to, అవన్నీ వచ్చి చెప్తారు, just to give like an inspiration, to give a path to the youth to come like become something of themselves. Atlane, there's also like events like Pitch Fest. There's I think the finance committee is hosting it. Pitch Fest event is for high schoolers who can pitch their ideas for a new entrepreneurship or atla kotta ideas untayi kada. Avi pitch chesi, it's like a competition, and whoever is the best one, like they win a prize money for their idea. It's like different events, just their conference. Yeah, that time. Yeah, that's a really great way to engage our youth and kind of keep them motivated and, create businesses and, not only school and college, but businesses kuda startup cheyadam kuda, that's a big thing. Right. And then you were talking about some workshops and sessions. Vaatitlo, career development atlanti kuda unnai kada? Yeah, basically, at least last year, oka conference, DC conference kalnappudu akada, they had like a panel where different like medical school advisors or current medical students వచ్చి వాళ్ళ experiences గురించి మాట్లాడారు. Like that's so helpful for current pre-med students. Atla different career fields ki different panels ఉంటాయి అందరికి help చేయడానికి. Yeah. And just adding on to that, like as a community, we're very blessed that there's so many notable people in influential positions in America. So Right. conference ద్వారా young వాళ్ళకి access దొరుకుతుంది వాళ్ళతో మాట్లాడేకి. Like మన day-to-day life లో అలా పెద్ద డాక్టర్స్, బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళేకి దారి దొరకదు. But Right. you can network, and at the end of the day, it's all about who you know. So it's a great opportunity to meet people. Are you allowed to share if there are any celebrities or, someone who is of influence on these panels?
Or is that a surprise? Okay, I can tell that it's probably a surprise. So we'll find out during the convention. All right. Okay, Rohit. ఎలాంటి challenges face చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ planning లో and communicating? Not everyone agrees on the same ideas or the same format or, the way things should be. So our challenges, ఎలా resolve చేస్తున్నారు and ఎలా communicate చేస్తున్నారు? And is there any like plan B sort of thing? యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే మాకు ఇప్పటివరకు knock on wood పెద్ద ఇష్యూస్ ఏం రాలేదు. ఐ థింక్ బికాస్ That's great. అందరి మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఈవెంట్ మంచిగా కావాలని కాబట్టి అందరూ everyone's working together. And main ఏంటంటే like if someone does have other ideas, we usually like what Saiti was saying, like we all work together to come up with the events. So for example, with the dance workshop, we actually were debating if we should do a dance workshop or the wellness event, and we were like, wait, why don't we just do both? So so we just spaced it out to like 2 different events. And communication I think has been really good actually with everyone, because for me it's like coming from like a corporate job and then shifting over to like an organization. I try to transfer some of the same skills, and I think everyone here has been doing the same thing. So everyone's been pretty professional in the way we do stuff. And honestly, I think everyone's just really excited. So sometimes people are like, we should do this, and I'm like, we'll There's do so it. many ideas. Yeah. It's pretty fun. Yeah. That's really great. Glad to hear that you're communicating well and you're not facing any problems. So, that is some issues for some organizations. So keep up the great communication. Nishita, as youth leaders, how do you plan to impact the youth committee? And elanti advice ista peers ki? And next year kuda meere plan chestarani atla em ledu. So next time plan chese valki emana advice ivagalra? Yeah, so as the youth committee, I think మా మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు సాహితీ రోజు చెప్పినట్టు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి 3 రోజులు, and they should carry that impact with them in their life. And ఒకటి ఏంటంటే నేను ఈ కన్వెన్షన్స్ కి అటెండ్ అయ్యి ఒకటి ఏం నేర్చుకున్నానంటే, it's fully okay to walk into a room knowing nobody and you'll be fine because you'll make new friends there. నేను క్రియేట్ చేయాలనుకునే ఇంపాక్ట్ అదే. అక్కడికి వచ్చి you can make connections. ఎవరు ముందు తెలుసు అని ఆలోచించకుండా ఎవరిని కలవచ్చు అని ఆలోచించాలి అందరూ అనేది మేము కోరుకుంటున్నాం. That's a great way to look at it. That is the main impact is to make friendships and to give people an opportunity to celebrate their culture. ఇక్కడ అమెరికాలో పెరిగిన చాలా మంది ఇమిగ్రెంట్ చిల్డ్రన్ కి, మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా సార్లు చిన్నప్పటి నుంచి కల్చర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా, ఐడెంటిఫై అవ్వాలా లేదా అనే క్రైసిస్ ఉంటుంది కదా. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ వల్ల ఆ క్రైసిస్ ని కొంచెం దాటుకోవాలనేది మా కోరిక. So that's our main goal, and next time we hope to still be on the youth committee and but for whoever steps in, I think at the end of the day it's all about how friendly are you. I mean, at the end of the day, leadership ante enti oka community build cheyadam, solidarity establish cheyadam kada. So be friendly with people and be as welcoming as possible, be as approachable as possible, and మేమే కాదు కానీ మేము క్రియేట్ చేసిన ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా అలానే ఉండాలి. ఎవరు ఒక్కరే ఉండిపోకూడదు, కమ్యూనిటీ లాగా ఉండాలి, అందరికీ అదే కంఫర్ట్ ఉండాలి అండ్ అదే like same sort of impact ఉండాలి going forward. Yeah, it really helps that we're all Telugu, so that level of comfortability is there. Sahithi, does ATA give any sort of scholarships, or is there like different levels? If yes, and what are those? Yeah, usually for throughout the year, they do have like different scholarships that you can apply for. Colleges ki, Eladan ki, their high school, just different scholarships, different levels loan day, different prize money, different reward amount, just different pathways, different, basically. Right. Okay. Rohit, how can youth get more involved in ATA? అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఎలా జాయిన్ అవ్వగలరు? And is there like a process to be on the committee, to plan? And is there any sort of website for that to sign up? Yeah, actually, for me, నాకు నేను చెప్పినట్టు 2022 was నా ఫస్ట్ టైం ఆటా జాయిన్ కావడం.
Mhm. And for me, I would say it's very much that I'm fortunate because of my parents for Mhm. being members of ATA. So because my dad is pretty involved and he's Okay. a very much like I think he hit his point after COVID where he was like, I'm done doing 9 to 5. I'm gonna just do things I like to do. Mhm. And I think he's found a point to where like he's doing things he likes to do. Mhm. And seeing him do that kind of inspired me to be like, okay, maybe like I can spend some time going to Telugu events. So for me, actually, I just reached out through my dad and through mutual contacts, through like local Telugu works in the RTP area in North Carolina. Mhm. And I think just it shouldn't be about like being, oh, like let me volunteer for ATA. It should just be like, hey, like I like to sing. Oh, like like Naki event చేయాలన్నా అంటే usually there's always going to be someone, especially for people that live in like somewhat like a good demographic of Indian people in that area. You always find opportunities. For ATA specifically, now that we have social media and also like we have the ATA website for youth registration, చాలా మంది ఏంటంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఇఫ్ యూ లుక్ అప్ యూత్ events మీకు దాంట్లో ఉంటుంది ఏంటంటే do you want to be involved in a youth forum or do you want to be involved in the actual youth planning committee? So you can pick different things based off of like how comfortable you are with how like you want to talk to someone as well. So yeah, చాలా options. And I'm gonna Yeah, and oh, sorry. Rohit అన్నట్టు like year round events జరుగుతూనే ఉంటాయి different cities లో. And అందరు వెళ్తూనే ఉంటారు. And it's so easy to like marketing, ATA, everything is very well like spread. And it's very easy to know where the event is happening. And a community, at least youth community, is very connected. So everyone అడగొచ్చు ఎక్కడైనా event అట్లుంటదంటే it's open to everyone. Everyone should come and join. It's a good experience for making new connections. I'm Yeah. assuming in each city there's, we have different youth groups. ఆ ఈవెంట్స్ హోల్డ్ చేయడానికి ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు? అంటే అదొక గ్రూప్ చాటా, ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇట్లా ఈ వీకెండ్ మీట్ అవుదాం అట్లా అనుకుంటారా, లేకపోతే ఒక డెసిగ్నేటెడ్ ఈవెంట్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఇట్లా రండి అట్లా ఉంటుందా? Yeah, usually ఎట్లుంటదంటే ఒక తెలుగు నైట్ అట్లా ఈవెంట్ పెడతారు. Okay. ఎట్లా ఏమవుతుందంటే like if it's a local org, like for example ఒక సిటీకి ఉంటే like something తెలుగు organization ఉంటది ఇప్పుడు నేమ్ అది. So ATA presence, if it's ATA presence is there in that city pretty big, there will be some ATA like even if it's like a singing competition, dance, Telugu stuff too, like teaching little kids, ఏదో ఒకటి ఉంటది. ఉన్నప్పుడు you can join. Like based off of your previous question actually, and like ఇప్పుడు you were asking about how people enjoy in the youth forum, right? Like Yeah. I think 2 weeks ago I went to the ATA pageant in Raleigh where my parents live. Okay. And two of the people who were in the pageant, basically like models, they came up, wait, I can do youth too. And I was like, Oh wow. good. So I think anyone can join. And now they're both leading an event too. So I think we should just have more people. I think the message should be that people should want to do it and then everything just happens after. Like just take that first step and then it gets easy. Because అందరూ ఏంటంటే ఎక్కువ భయపడతారు then Telugu event oh, are people going to judge me? But I look too, like Indian and that mindset ఉంటుంది అందరికి. But it's your culture, represent it, show it. So. Yeah. And on that note, anyone watching should follow our Instagram. We post live updates on there. So it's just fun. for youth. So please follow us. Of course. Where would you say the top most locations for ATA groups are? So Chicago, New York, where do you see the biggest presence? Yeah, well, Atlanta for sure. Okay, of course. Besides Atlanta, the DMV area is really big. Virginia does have, I feel like, a lot of like the OG Telugu people have been moving to Virginia. We actually have a lot more places now, I think in Dallas and Austin too. And then if you go more up north, then Jersey and closer to Michigan where Nishi lives, I'm pretty sure Nishi can elaborate on that, but there's a lot of Indian people, especially Telugu people. So Okay. Yeah, అట్లాంటాలో రోజుకి చాలా మంది వస్తున్నారు తెలుగు ఇప్పుడు టెక్సస్ కూడా అట్లానే ఉంది. డాలస్ మొత్తం తెలుగులో ఉన్నారు, తెలుగు రెస్టారెంట్స్ ఉన్నారు, and like cashiers and people working there are also Telugu music play చేస్తున్నారు. So it's definitely, showing our presence a lot throughout all of the states. In the Midwest, it's really huge. So I think Yeah. we're hitting that stage right now where we're operating on a national level. Every corner of the US you'll find people. So and if you go on the website, like you can look at like the breakout of regional coordinators and just like Oh wow. what events are. So I can guarantee you any state
సో నిషిత, ఇప్పుడు ఆట ఓన్లీ అమెరికాలోనే ఉందా లేకపోతే వేరే కంట్రీస్ లో కూడా ఉందా? ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, లండన్ మేబీ, ఆర్ డు యు ప్లాన్ ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్? క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ప్రస్తుతం యుఎస్ లోనే కదా, వేరే కంట్రీస్ లో అట్లా ఏం లేదు. I can touch on that, Nishi, actually, if you want. Yeah, go ahead. I feel like Ata's main presence, obviously, it's in America. Yeah. But I would say India lo kuda ante vere countries lo takwa, but India lo endante ekko, because in December la with the Ata board I actually went to India for Oh, I okay. think 30 days almost. Mhm. So Ata వేడుకలు అని events జరిపాము మేము. So each day ఒక different city కి it was either a fundraising event, networking Oh, wow. event, or Okay. I think we went to some places and we built a new water filter for some schools there. And it's like just small things that we did giving back to the Mhm. community. Mhm. And I think spending that time actually with all of the adults Mhm. gave me some insight actually too, because it's like these are people who've been in America for 20, 30 years. And you know, for us, it's like when we see adults like Telugu uncles, we're just like, oh, you know, IT job. Yeah. That's a lot. But there's more than that. I mean, the type of connection they have back to their villages or even their cities they come from, that ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా పోయి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న మైండ్ సెట్ ఉంది కాబట్టి, to me it was like, wow, like I am 23 years old. Why can't I be like that when I get older? Most of my family, like I have some relation to people in India, so it's really good seeing that they're giving back to the community in India and also like helping kids in America. So it's a really good reach. So That's really awesome. So Sahiti, does Mhm. Ata give some sort of presidential award? And ఈ award receive అవడానికి criteria ఏంటి? I think age and something else, but can you elaborate on that? Yeah, so Ata does give presidential awards or awards based on your own profession. Chalane awards study, it's all based on like it's divided by category. So Mhm. kondir high schoolers until kondir college people until kondir 50 years who've been doing the same like medical field or doing Mhm. computer science. Kani like it's more like a volunteer service award. In Okay. hours, it's the requirement would be the hours and the Mhm. dedication, aim is there different different Mhm. impacts on the community in Atlanta or back home. It's just Mhm. a way of appreciation. Like service just not looking basically. Yeah. Mhm. All right, Rohit. So there's so many committees and చాలా మంది volunteers and చాలా programs ఉన్నట్టున్నాయి, and looks like it's going to be, you know, like a big పండగ. So ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎక్కడ ఫైండ్ చేయొచ్చు and tickets ఎక్కడ దొరుకుతాయి, and can you give us more details on tickets and celebrities and websites where you can find these details? yep. I like how you threw the celebrities in there. Yeah, we're trying to just throw it in there. Yeah. See where you guys break. Maybe you'll tell us one celebrity. Maybe at the end there might be I might bring up a name or two, but Okay. yeah. So Waiting. most of the when it comes to registration for the events, it'll be on the website. That's the best, and we have two websites actually. One is for just Ata itself, and then one which gets updated for every Ata convention. So that would be the separate website for that. So when you go there, you can actually find the links to different committees and what each committee is doing and the events that they have planned and the age groups that are for it. And I think knock in the first two, I was like only youth committee because I'm pretty big into sports committee and just they like, oh, there was a pretty big like sports group, and that's when I found out about all the events that were happening in other cities as well. So definitely check that out. And then the main Ata World Instagram as well, they post a flyer like I think 2 flyers a day now because it's been for the convention. But yeah, each event and the registration links, and if there is a cost to it, will be there. And then I think for anyone who wants to come for the whole convention itself too, there are like donor pages where you can do a donation, and then it's like different tiers or whichever donor you are, or you can actually just buy a regular registration ticket, which you know includes like a little bit less stuff, you know, maybe like not as much like VIP access, but you still get access to the convention. There's a lot of stalls, really good Indian food, so it's a pretty Of course. And, we'll just come for the food. yeah, exactly. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేరెంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారనుకో, యూత్ కి వేరే వెబ్సైట్ ఏమైనా ఉంటుందా? No, same website ఉంటుంది, but youth registration ఏంటంటే like
పేరెంట్స్ డోనర్స్ ఉంటే యూత్ వాళ్ళ యూజువల్లీ ఐ థింక్ లైక్ డే ఆఫ్ ద కన్వెన్షన్, సో ఫ్రైడే రోజు యాక్చువల్గా June 7th 9th కదా. Okay. 7th రోజు ఏంటంటే లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి లైక్ ఈవినింగ్ వరకు హూవర్స్ డోనర్స్ ప్యాకెట్స్ రెడీ ఉంటాయి బేస్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్. యూత్ బ్యాంక్ టికెట్ అట్లా తీసుకుని ఉంటే ఆ ప్యాకెట్ లో పెట్టేసి పెడతాం. సో ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ ద అడల్ట్స్ టు గివ్ టు దేర్ కిడ్స్ బికాజ్ ఇట్స్ అ వెరీ బిజీ లైక్ 5-6 hours. So And single days ki register avvacha? 1, 2, like 3 days. yeah, so single day అనేది ఏం లేదు, but you can buy the 2-day pass, which is for Saturday and Sunday, Okay. and that would be, I think it's early bird special right now, so $60, which I think is a steal. That's a steal. Yeah, for 2 days. That's a good price. And it's literally in the convention center is brand new too, so I would say it's a really good deal, especially because food okate gaakunda, like you'll be able to walk around the convention center, and just because I didn't say main celebrities, there's also very small actors and actresses that do come, so you'll randomly run into somebody as you're just walking down the hall. Sounds great. Nishita, so మనం ఇప్పుడు యూత్ గురించి మాట్లాడాం, బట్ చిన్నపిల్లలకి ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా? And what are those activities? And Yeah, so actually convention మొత్తము it's like మేము separate చేసాము youth అని అలా అని it's at the end of the day it's just a big celebration of people Right. who just come meet others and celebrate our culture. And నాకు ఇది చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి like maybe నేను 7-8 years నుంచి మా పేరెంట్స్ తో రావడం స్టార్ట్ చేశాను. For us it was like a family bonding. మేము మా చుట్టాలు మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసే వాళ్ళం అక్కడ. సో ఆ ఎక్స్పోజరే పిల్లలకి అమెరికాలో ఉండే పిల్లలకి ఇవ్వడం చాలా కష్టము. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇండియాలో పెళ్ళిళ్ళకి ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తారు కదా అలా వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. So that itself is a big motivating factor, and your kids get to see, you know, how it is to be in Indian clothes for a few days and speak in Telugu and be around so much culture. Right. అది కాకుండా ఇందాక సాహితి చెప్పినట్టు there's a lot of educational panels and workshops. కొంచెం యంగర్ పిల్లలకి SAT, ACT workshops అలా ఉంటాయి. In fact, నేను కాలేజ్కి వెళ్ళే ముందు when I was maybe 13 or 14, so యూత్ కాదు మిడిల్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా నేను అక్కడ ఒకరిని కలిసాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగన్ కి వెళ్ళాలనే డ్రీమ్ ఉండేది. I met someone at ATA who actually ended up helping me throughout my high school career, and I ended up That's amazing. So ఎక్కడ ఎవరిని కలుస్తారో తెలియదు. So it's a very good opportunity for your kids to make friends too. And ప్రతి ఈవెంట్ లో బ్యాంక్వెట్ లోను and even during the day చాలా ఫోరమ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవి అటెండ్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అండ్ there are some youth events that they can come to as well. Like మేము ఇప్పుడు డాన్స్ వర్క్ షాప్ పెడుతున్నాము, దానికి ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు కదా. సో ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా డాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు. So I think it's a great opportunity to really ingrain the culture into your kids. And I cannot thank my parents for forcing me to go as a kid. And in fact, I would ask them after the first time, I was like, when are we going to ATA next? Right. That sounds very, very great. So our final question, Sahiti, any words that you would like to give our youth audience, and, you know, just why they should come to the event? Yeah, మేము ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఫుల్ అంతా మాట్లాడినట్టు like it's a very good experience to have. It's a place where you can build a community. అందరూ వచ్చి culture share చేసుకోవచ్చు, just meet new people, and it's an experience where like you won't remember, you won't forget forever. Every year different people ni meet aya, and I've made so many friends that lasted forever a conference lo kalsi, and it's just a experience that you wouldn't want to miss basically. And chala events jarugutu unte weekend anta, and only youth events kuda attend avsaram chala events, cultural events, educational events, sports events, finance sectors. There's a lot of other things that ATA conference lo jarigeti, and అన్నిటికీ attend కావచ్చు. Only it's not restricted for only the youth stuff that you have to come to, and just it's very it's a place where you can have like very good food, do shopping, meet friends, go out with people and have nice dinners. It's just very good experience to have. Right. ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్స్ అని చాలా ఉన్నాయి, you just named a bunch of them, but ఏమైనా brochure, times, rooms అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా? Yeah,
Ata start in Tawata, we have like the brochures that they'll give out in the conference center. Can also Ata website, the convention website that we have, will also have all the details and times of like where everything will be happening and where there'll be an itinerary for each day. Events churalo వాళ్ళ interest పెట్టెళ్ళొచ్చు. Amazing. So yeah, this is the end of our interview. Thank you guys so much for telling us about the convention, giving us more detail and in depth of what the convention has to provide. So for everybody, as you can see, ATA is hosting this really great grand convention as well as a youth conference, primarily focusing on youth and building those relationships and networking, whatever it may be. You want to make friends, or you just want a, nice place to hang out with tons of people all over the country. It is going to be taking place in Atlanta, Georgia, June 7th, 8th, and 9th. And there's going to be things like singing, dancing, literature, spiritual, workshops, games, tons of activities. And yeah, I hope everyone gets to attend and have lots of fun. So thank you, Mana TV. Thank you, TV5. And thank you to our audience, as well as, Sahiti, Rohit, and Nishita. And hope to see all of you in Atlanta.